Today we will discuss about CV and resume. What is definition, types, and format CV and resume. Just at first, I try to show here a symbol. First slide, CV and resume. This is the true banner or flag of two countries, USA and European Union. USA called resume and European Union is called CV. Same thing. Okay. So had defined the answer is the simpler than you did think. A CV and a resume are the same things. Okay, same things. The only difference, American call it a resume, whereas European countries call it a CV. Okay, but our country have a distinctive difference between resume and CV that gradually we will discuss in next slide. Okay. Do you clearly understand what I say about this? I means had mentioned that CV and resume is the same things. America, जी America called CV, but Europeans অথবা Europe countries called CV. This is the perspective of USA and Europe countries, but they have a different, distinctive difference in our country. Okay, that's we will discuss next elaborately. Okay, now I am trying to define the CV. What is the CV? You know that CV, you just show your life summary shortly. What is your qualification? What is your address? What is your identity? That is focus on a documents on a paper. This paper is called CV, but here is defined details. Your CV is short for curriculum vitae. CV is a short form and full meaning curriculum vitae. Curriculum vitae. Vitae is very important spelling. Maximum students wrongly try to write when try to curriculum vitae full meaning VITAE vitae. Very important spelling. Is a personal marketing documents. Personal marketing documents. Say, for example, when a product are shows or publicity to get a market, same thing. Your personal marketing documents used to sell yourself to prospective employers. অর্থাৎ যেমন একটা প্রোডাক্ট মার্কেটে সেল করার জন্য তার জন্য বিজ্ঞাপন প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনি আপনাকে বিক্রয় করার জন্য আপনার সিভি প্রয়োজন হয়। ঠিক আছে, এই সিভি কে আপনার একটা মার্কেটিং এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। Your professional history and your skill, abilities, and achievement ultimately it should be highlight where you are the best person for the job. অর্থাৎ experience, skills, achievement, quality, techniques, everything. I try to highlight on the CV that you are the best of the others employee. That আপনি যে বেস্ট সেটাকে তুলে ধরা হয়, ফুটিয়ে তোলা হয়। যে ডকুমেন্টস এর মাধ্যমে এইগুলো করা হয় তাকে বলা হয় সিভি। ওকে, I think you are very easily understand what is CV because everybody I try to write down CV, send CV, anything. So I am not on too much time here. Yes, CV and resume, the distinctive difference. CV
or curriculum vitae. Curriculum vitae means CV is a Latin words. Curriculum vitae is a Latin words meanings course of life. Jibot Bittanto, course of life. It is more details than a resume. Resume থেকে এটা details হয়, generally longer than 2 পেজ, সাধারণত 2 এর অধিক পেজ হয়। তাহলে সিভি more than 2 পেজ and details your life. Try to write on your CV, and CV come from Latin words. Okay. Another resume. Resume is a French word meaning that summary, very shortly, very briefly, the summary or highlights like this. A resume is a summary of one's education and skills when applying for the new job. যখন নতুন নতুন কোনো জবে অ্যাপ্লাই করা হয় তখন স্কিল এবং এডুকেশনটা সংক্ষিপ্ত আকারে বা বিবরণী আকারে হাইলাইটস করা হয়, ঠিক আছে। তো আলটিমেটলি সিভি ইজ এ লং and resume is a very short. Resume টা one page better by standard. Resume টা come from like French word. It come from Latin word. Okay. This is the common concept about CV and resume. You are clearly understood? Okay. I think you are clearly understand about this. Now I am going to why is a CV important? CV important, there are on the different angle. CV is very important. Out of this angle, very shortly, some important points I try to highlight here. CV is important because in the CV, skill and experience highlights, try to highlights, try to shows, highlights your value, how much your valuation, your value, your performance, your capacity. Just try to focus on the CV. Catch the employee attention. Catch the employee attention. Position you as the right person for the job. You is a better, you is a unique, you is a best on others. That is highlights by CV. And land you an interview. Interview purpose you try to send a CV. So this is the another important point for this CV is very important. Okay. Now I'm going to types of CV. There are 3 types of CV. At first, chronological, functional or skill based, and combination. Chronological means big to small, small to big, or first to last, latest to first. Just your education qualification, your job experience are highlighted by the chronological order. Okay, say for example, you try to writing at chronological order, order by order, first to last. Say for example, your education qualification at first highlights SSC, HSC, bachelor, graduate, postgraduate, like this, like this. Even maybe last on you may design a first. Say for example, post graduation, graduation, HSC, SSC, like this chronological order. Say for example, same your experience or your skills, you first job, second job, third job, like this, and date by date, date by date. Okay, even maybe latest job, latest job, latest job, latest job, like this, like this, like this. Just chronological order you try to design on your CV. This is the chronological order CV. অর্থাৎ যে সিভিতে আপনার
শিক্ষাগত যোগ্যতা অথবা আপনার এক্সপিরিয়েন্স একটা নির্দিষ্ট অর্ডার অনুসারে সাজানো হয়, যেমন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। যেমন আপনার এসএসসি, প্রথমে তো আপনারা এসএসসি দেন, এসএসসি, এইচএসসি, ব্যাচেলর, মাস্টার্স ডিগ্রি, এইভাবে, অথবা মাস্টার্স ডিগ্রি, ব্যাচেলর, এইচএসসি, এসএসসি, জাস্ট ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার, অর্থাৎ একটা ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট, এইভাবে যে সাজিয়ে যে সিভিটা ডিজাইন করে তাকে বলে ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার সিভি। Another type CV, functional or skill based CV. Functional only for function, only for working activities, only for skills. You try to highlights. এগুলো এট ফার্স্ট সিভির প্রথমে আপনারা আপনার স্কিল বা আপনার ফাংশনটা আপনি হাইলাইটস করেন, এইভাবে যে সিভি গুলো ডিজাইন করে তাকে বলে ফাংশনাল বা স্কিল বেস সিভি। আর কম্বিনেশন সিভি মিন্স when you try to design your CV somewhat chronological order, somewhat skill based, অর্থাৎ আপনারা দেখা গেল আপনার এডুকেশনটা আপনার সিকোয়েন্স ফলো করেছেন, কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স আর সিকোয়েন্স ফলো করেন নাই, আপনার স্কিলটা ফলো করেছেন, হাইলাইটস করেছেন ভালোভাবে। এই যে কম্বিনেশন, এইভাবে যে সিভি গুলো লেখা হয় এগুলো বলা হয় কম্বিনেশন সিভি। ওকে, so this is the types of CV: chronological order, functional or skill based, and combination CV. Combination CV same, I just before discuss. Now I am going to discuss about resume. Resume, a document, a job applicant creates a summarize their work experience, educational background, and special skill very shortly, very summarize your educational background, skills, and experience like this. Three points is the main point. Resume, this is a option here, and in next slide, try to details elaborate about this resume. Types of resume same, chronological, functional, and targeted. Chronological, listed by date, shows progression in the field, date by date. Functional, skill and abilities at first to try to highlights. Target, skill and specific to position. You highlight your position, first, second, third, like this. Blended, combines. Same things. CV and resume difference or types same. Now I am going to another important slide. Resume and CV difference. What is the main difference CV and resume? At first, resume is a thing or experience, concise and relevant, concise, সংক্ষিপ্ত এবং খুব প্রাসঙ্গিক resume. CV chronological and inclusive. CV টা আপনার chronological বা সিকোয়েন্স ফলো করা হয়, ফার্স্ট টু লাস্ট, লাস্ট টু ফার্স্ট, এবং সেটা ইনক্লুসিভ, যত বেশি আপনি ইনক্লুসিভ করবেন তত সিভি ওয়েটটা বেশি হবে। Then list relevant experience for the position. আপনার প্রাসঙ্গিক যে এক্সপিরিয়েন্স থাকে পজিশন অনুসারে সেগুলো হাইলাইটস করা হয়। and সিভিতে রিলেভেন্স অল ইওর অ্যাকমপ্লিশমেন্ট, অর্থাৎ আপনার যত অ্যাকমপ্লিশ, আপনি যত কাজ সংগঠিত করেছেন, আপনার লাইফে যত ভালো ভালো কাজ করেছেন বা আপনার যত অ্যাচিভমেন্ট আছে সেইগুলি আপনার এখানে দেখানো হয় সিভিতে। সিভিতে দেওয়ার এখানে অনেকগুলি দেওয়া আছে, দেখেন, কন্ট্রাক্ট, এডুকেশন, স্কিল, grants and scholarship, work experience, award and honors, certificate and license, publication, ঠিক আছে, talk and conference, like this, many items. But in a resume, contact information, education, work experience, and relevant skill, very shortly. Okay, very shortly. And page size 1 or 2 page resume, but CV
usually should grow and be longer at the time passes. অর্থাৎ সিভিটা আপনার অনেক পেজ হতে পারে, বাট রিজুমিটা 1 থেকে 2 পেজ সর্বোচ্চ। সিভিটা আপনার সাধারণত 10 পেজের ভিতরে রাখা বাঞ্ছনীয়। ওকে, do you clearly understood the difference between resume and CV? Maximum student and maximum job seeker, they posting or sending the wrong way CV and resume. Any organization asks CV, he try to send resume. Or any organization wants to resume, but you send to CV. Maximum student cannot identify CV size, CV quality, and resume size, resume quality. I think you are clearly understood about this. আপনারা কি বুঝতে পারছেন যে কখন সিভি লিখতে হয়, কখন রিজুমে লিখতে হয়? ক্লিয়ার? অনেকে ভুল করে যে যেখানে সিভি চায় তারা রিজুমে লিখে বসে থাকে, অনেকের জায়গায় রিজুমে চায় সিভি লিখে বসে থাকে। ঠিক আছে, আমাদের দেশে রিজুমে সিভি উভয় চাওয়া হয়, কিন্তু আমেরিকা বা ইউরোপের কান্ট্রিজ গুলো এগুলো আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চাওয়া হয় না। আমেরিকাতে সাধারণত আপনার রিজুমিটা চাওয়া হয়, আর ইউরোপে এই কান্ট্রিজ গুলো সিভি চাওয়া হয়। ঠিক আছে, বা ওয়ান্টেড আস। ঠিক আছে, তো আশা করি আপনারা আর ভুল করবেন না। ঠিক আছে, ওকে। Another difference, resume and CV is just you try to see same things. Step to writing a professional CV. Professional CV writing a step. At first, think about your format. What format want your organization? You just you have to follow the format. Introductory statement. Introductory primary level. What types of words sentence should use in primary level? You have to follow. Education and training. Just your organization or your employer, they try to design or try to hints or guide how you can design your education and training and skill option. Key skill summary, career history, your career history, career objective. You should have carefully writing the career history or career objectives. Personal statement, personal statement or commitments. What should your commitments on your job like this? Then reference very important. A employer can identify what quality, what family background, what your position by see the reference. Okay, reference quality. Generally in CV, following method is to be included. What items should include in CV? Contact information, career objective, personal profile, personal statement, education, professional academic appointment, books, book chapter, peer review publication, other publication, award and honors, grant and fellowship, conference paper, technical experience, research experience, lab experience, graduate field or anything, non-academic activities, language and skills, membership reference. This item should be include in your CV. Okay. What matters should not include in CV? কোন বিষয়গুলো সিভিতে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় নয়? যদি কোনো বলা না থাকে, কোনো রিকোয়ারমেন্ট যদি বলা না থাকে, তাহলে এই বিষয়গুলো অ্যাভয়েড করাই বেটার। সে ফর এক্সাম্পল এজ, ইথনিক আইডেন্টিটি, আপনার বংশ পরিচয় যেটাকে বলা হয়, পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন, যদি কোনো পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন থাকে, আপনি অন্য দল করেন, এখন আপনি অন্য দলের কোম্পানিতে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন। ঠিক আছে, রিলিজিয়াস প্রিফারেন্স, হবিস, ম্যারিটাল স্ট্যাটাস। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে
যেমন সিঙ্গেল এমপ্লয়ি চায়, কারণ ম্যারিটাল স্ট্যাটাস হলে তাদের চাওয়া পাওয়া বেশি থাকে, কাজে ফাঁকি দেওয়ার মন টেন্ডেন্সি থাকে, ঠিক আছে, কম বেতনে চাকরি করতে চায় না, এই জন্য তারা ম্যারিটাল স্ট্যাটাস দেখে নিতে চায় না, ঠিক আছে। সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন, ঠিক আছে। প্লেস অফ বার্থ, বার্থ প্লেস, অনেক সময় দেখা গেল আপনি যে প্রতিষ্ঠানে সিভি ড্র করবেন, তো ওই প্রতিষ্ঠান আপনার বার্থ প্লেসটা পছন্দ করে না, ঠিক আছে, এই জন্য অনেক সময় হাইড করা হয়। ফটোগ্রাফ, যেমন আপনার দেখতে সুন্দর না, বা আপনার কোন একটা ট্রাভেল আছে, এই জন্য অনেক সময় দেখা যায় সিভি এই ফটোগ্রাফটা দেওয়া হয় না। যদি উল্লেখ যদি উল্লেখ না থাকে, তাহলে এই বিষয়গুলো অ্যাভয়েড করা বেটার। হাইট, ওয়েট অ্যান্ড হেলথ, যেমন আপনার ডিফেন্স কোয়ালিটির যে সার্ভিস গুলো আছে, সেখানে আপনার হাইট, ওয়েট, হেলথ এইগুলো খুব ভালোভাবে বাছাই করে, ঠিক আছে। যদি রেফারেন্স আকারে কোনো কিছু বলা না থাকে, তাহলে এই বিষয়গুলি অ্যাভয়েড করা বেটার। দিস ইজ দ্য format of CV and resume. CV, this is the CV and this is the resume. Okay, this is the format, resume and CV. This is the resume sample, work experience at first to highlights, education and skill, and your name. And at first your name. This is the standard level of resume. Here is a summary about CV and resume and details elaborate. I think you try to read this option because this is very important for quiz. Okay.